Como cirujano ortopédico certificado, he pasado décadas hablando con colegas de todo el mundo, incluidos cirujanos de Japón, Alemania, Canadá y Estados Unidos. Cada uno de nosotros tiene más de 41 años de experiencia en quirófanos y centros de rehabilitación. Durante ese tiempo, hemos visto cuerpos debilitarse, recuperarse, reconstruirse y, en algunos casos, volver a deteriorarse. Hemos observado claramente lo que hace la edad cuando la fuerza desaparece y lo que ocurre cuando esa fuerza regresa. Aún así, jóvenes directores tecnológicos, empresas de fitness con inteligencia artificial, marcas de suplementos creados en laboratorio y influencers modernos sobre longevidad repiten el mismo mensaje una y otra vez. Dicen que camina y es suficiente. Que después de los 75 años no se necesita entrenamiento de resistencia. Que el entrenamiento de potencia ya no es necesario. Que solo hacen falta más pasos. Pero cuando realmente se entiende la anatomía humana, surgen preguntas importantes que estas empresas evitan responder. ¿Cómo puede caminar reconstruir músculo que ya se ha perdido? ¿Cómo puede restaurar el equilibrio si los músculos estabilizadores no se activan? ¿Cómo pueden fortalecerse los huesos sin carga, sin tensión y sin resistencia? ¿Cómo puede caminar reducir el riesgo de caídas si las fibras musculares rápidas no se entrenan? ¿Y cómo puede caminar por sí solo proteger el cuerpo de una persona de 75 años que ya pierde fuerza cada mes? Este mensaje no coincide con la biomecánica, no coincide con los resultados quirúrgicos, y no coincide con lo que vimos en pacientes reales todos los días. Por eso, nosotros, un grupo de 22 cirujanos con décadas de experiencia, decidimos buscar la verdad de la manera más rigurosa. Analizamos cientos de estudios médicos, revisamos programas de rehabilitación de 9 países y probamos los métodos en nosotros mismos. En total, entrenamos con 297 ejercicios de todo el mundo, incluidos 144 solo de Japón, un país donde el envejecimiento se gestiona con conocimiento y no con miedo. Muchos ejercicios ofrecieron mejoras pequeñas. Algunos no funcionaron. Pero solo 5 lograron de forma constante lo que la ciencia rara vez permite. Restauración muscular visible, medible y repetible, incluso después de los 75 años. Por eso, en este video, compartimos los 5 ejercicios que toda persona mayor de 75 años debe hacer en lugar de depender solo de caminar. Quédate hasta el final, porque el número 2 reconstruyó músculo perdido más rápido que cualquier rutina que probamos en 41 años de práctica ortopédica. Para quienes prefieren evidencia, y no teoría, todas las referencias científicas están incluidas en la descripción. Antes de comenzar, una pregunta rápida. ¿Cuántos años tienes? Comparte tu respuesta en los comentarios. Estamos leyendo y respondiendo personalmente a cada uno. Ahora, empecemos con el número 5, un ejercicio que casi ningún adulto mayor practica, pero que pueda activar una fuerza que camina nunca logra alcanzar. Número 5. Camina de talón a punta. En el puesto número 5 está un ejercicio llamado camina de talón a punta. Aunque parece simple, la ciencia detrás de su efectividad es muy clara. En entornos clínicos, este movimiento también se conoce como caminata en tándem. Se enfoca en una capacidad que disminuye rápidamente después de los 75 años, la propiocepción. La propiocepción es la capacidad del cuerpo para saber dónde se encuentra en el espacio sin necesidad de mirar. Es lo que te permite tocar la nariz con los ojos cerrados o bajar escaleras sin mirar constantemente tus pies. Después de los 75 años,
los receptores nerviosos responsables de la propiocepción envían señales más débiles al cerebro. Un estudio de la Universidad de Pittsburgh mostró que la precisión propioceptiva disminuye aproximadamente un 25% entre los 65 y los 80 años. Esto significa que el cerebro recibe información menos confiable sobre la posición de los pies y la estabilidad del suelo. Camina de talón a punta obliga al cerebro y el cuerpo a comunicarse con mayor precisión porque simula camina sobre una línea estrecha. En cada paso, un pie se coloca directamente delante del otro, haciendo que el talón toque los dedos del pie opuesto. Esta base de apoyo reducida hace que el sistema nervioso trabaje más para mantener el equilibrio. Para obtener el máximo beneficio, comienza cerca de una perdo una encimera para tener apoyo si lo necesitas. Mantener guido, con los hombres relojados hacia atrás, y fija la mirada en un punto a unos 15 pies de distancia. Empieza a caminar hacia adelante colocando cada pie cuidadosamente en el patrón de talón a punta. Muévete despacio. El objetivo es la precisión y el control, no la velocidad. Intenta dar unos 20 pasos seguidos, 2 veces al día. Un estudio publicado en Archives of Physical Medicine and Rehabilitation encontró que los adultos mayores que practicaron camina de talón a punta durante 8 semanas mejoraron su equilibrio dinámico en un 19%. El equilibrio dinámico es esencial para moverse en la vida diaria, no solo para estar de pie. Los participantes también informaron centros más seguros al caminar en lugares concurridos y sobre superficies irregulares. A medida que mejora la coordinación, el ejercicio puede hacerse más desafiante girando suavemente la cabeza de lado a lado mientras caminas o cerrando los ojos por unos pocos pasos. Estas variaciones imitan situaciones reales como distracciones o poca iluminación. Los cirujanos ortopédicos recomiendan este ejercicio como base porque reconstruye la conexión entre los pies y el cerebro, algo que camina de forma normal sobre superficies planas no logra. Ahora, pasemos al siguiente ejercicio, que aborda un problema completamente diferente que aparece después de los 75 años. Antes de continuar, si este video te ha sido útil hasta ahora, por favor presiona el botón de me gusta, para que más personas mayores puedan verlo y suscribir. Compartimos consejos prácticos de salud para adultos mayores todos los días, y no quieras perderte el próximo video. Número 4. Sentadillas en la silla. El cuarto ejercicio de nuestra lista es la sentadilla en la silla. Este movimiento trabaja uno de los indicadores más importantes para mantener la independencia con la edad, la capacidad de levantarse de una posición sentada sin usar las manos. Puede parecer sencillo, pero la investigación demuestra que no lo es. Un estudio muy conocido, la prueba de sentarse y levantarse publicada en el European Journal of Preventive Cardiology, encontró que poder sentarse y ponerse de pie sin ayuda estaba directamente relacionado con una mayor longevidad. Las personas que tenían dificultad con este movimiento presentaban un riesgo de muerte entre 5 y 6 veces mayor durante el periodo del estudio en comparación con quienes lo realizaban con facilidad. Después de los 75 años, los músculos que permiten levantarse de una silla, principalmente los cuádriceps y los glúteos, comienzan a perder masa y fuerza más rápidamente. Este preciso es el llama sarcopenia, se acelera de forma notable en los finales de los 70 y durante los 80. Un estudio publicado en el Journal of Gerontology mostró que los adultos pierden aproximadamente un 3% de fuerza muscular cada año después de los 75 años. En solo 5 años, esto puede representar casi un 15% de pérdida.
Las sentadillas en las sillas son una de las formas más funcionales de combatir este deterioro porque imitan exactamente los movimientos que realizas muchas veces al día. Levantar del inodoro, salir del automóvil o ponerte de pie desde la mesa del comedor requieren el mismo patrón de movimiento. El ejercicio es sencillo, pero la técnica es muy importante. Comienza sentado en una silla firme, con los pies apoyados en el suelo y separados al ancho de las caderas. Cruza los brazos sobre el pecho o extiéndelos hacia adelante. Inclina ligeramente hacia adelante para levar el peso sobre los pies, y empuja con los talones para ponerte de pie por completo. Haz una breve pausa arriba, y luego baja lentamente con control. La phase de bajada es donde ocurre gran parte del fortalecimiento muscular, así que evita desjarrute caer sobre la silla. Un estudio de la Universidad de Tus encontró que los adultos mayores que realizaron sentadillas en la silla 3 veces por semana durante 12 semanas aumentaron su fuerza en las piernas en un promedio del 28%. Además, su velocidad al caminar mejoró un 15% y su capacidad para subir escaleras aumentó un 22%. Un cirujano ortopédico explica que ve con frecuencia pacientes que caminan bien, pero que tienen muchas dificultades para pasar de sentados a de pie. Estas personas suelen necesitar barras de apoyo o empiezan a evitar situaciones sociales por vergüenza a pedir ayuda para levantarse. Intenta realizar de 2 a 3 series de 10 sentadillas en la silla cada día. Si levantar sin usar las manos resulta demasiado difícil al principio, puedes advierte en los descansabrazos y reducir poco a poco esa ayuda con el tiempo. El objetivo es poder hacer el movimiento con los brazos cruzados sobre el pecho. Cuando eso sea fácil, puedes avanzar sosteniendo un peso ligero contra el pecho o usando una silla más baja. El siguiente ejercicio se enfoca en algo que camina no trabaja por completo, pero que es clave para prevenir caídas. Número 3. Círculos de cadera de pie. En el número 3 tenemos los círculos de cadera de pie. Es un ejercicio que muchas personas nunca consideran, pero que los cirujanos ortopédicos consideran fundamental después de los 75 años. Este movimiento mejora la movilidad de la cadera y fortalece los pequeños músculos estabilizadores que rodean la articulación de la cadera. Estos músculos, junto con la flexibilidad de la cadera, permiten reaccionar cuando tropiezas o pierda el equilibrio. Cuando ocurre una pérdida de equilibrio, el cuerpo intenta de forma automática dar un paso lateral o rotar la pierna para recuperarse. Si las caderas están rígidas, y los estabilizadores son débiles, el cuerpo no puede hacer estas correcciones de emergencia con la rapidez necesaria. Un estudio publicado en el Journal of Biomechanics encontró que la movilidad de la cadera disminuye en promedio un 20% entre los 65 y los 80 años, y esta reducción está directamente relacionada con un mayor riesgo de caídas. Otro estudio de la Universidad de Maryland mostró que la debilidad de los músculos abductores de la cadera, los que mueven la pierna hacia el lado, fue el predictor más fuerte de caídas en adultos mayores de 70 años, incluso más que la fuerza general de las piernas o los resultados de pruebas de equilibrio. Los círculos de cadera de pie trabajan al mismo tiempo la movilidad y la estabilidad. El ejercicio leva la cadera a través de todo su rango de movimiento mientras obliga a los músculos estabilizadores a activarse para mantener el equilibrio sobre una sola pierna. Para realizarlo correctamente, coloque junto a una pared o una silla firme y apoya ligeramente una mano para mantener el equilibrio. Levanta la pierna externa de modo que la rodilla se eleve hacia el pecho. Luego mueve lentamente la rodilla hacia un lado,
después hacia atrás y finalmente regresa a la posición inicial. Básicamente estás dibujando un círculo grande con la rodilla mientras mantienes estable la pierna de apoyo. Has 5 círculos en una dirección y luego 5 en la dirección contraria. Cambia de pierna y repite. La clave es hacer los círculos tan amplios como tu movilidad lo permita y mover siempre despacio y con control. Moverse con demasiada rapidez elimina el beneficio. Un ensayo clínico publicado en Age and Aging mostró que los adultos mayores que realizaron ejercicios de movilidad de cadera, como círculos de cadera de pie, durante 10 minutos al día aumentaron su estabilidad lateral en un 31% en un periodo de 3 meses. La estabilidad lateral se refiere a la capacidad de mantenerse de pie cuando una fuerza empuja o tira desde un lado. La investigación también indicó que el tiempo de reacción para dar un paso protector mejoró casi un 20%. Según el cirujano ortopédico involucrado, después de los 75 años la articulación de la cadera suele convertirse en el punto más débil de la cadena de movimiento. Muchas personas se enfocan en las rodillas o en la parte baja de la espalda, pero las caderas son las que permiten moverse en todas las direcciones y hacer ajustes rápidos cuando ocurre algo inesperado. Camina solo mueve las caderas hacia adelante y hacia atrás en un rango muy limitado. No mantiene la movilidad completa de la articulación y fortalece los músculos estabilizadores clave. Realiza círculos de cadera por la mañana, cuando las articulaciones suelen estar más rígidas, y nuevamente antes de dormir. Tus caderas lo agradecerán y, lo más importante, pueden proteger de una caída grave. Ahora entramos en los 2 mejores ejercicios, y el siguiente puede sorprenderte porque no requiere ningún movimiento. Número 2. El empuje isométrico contra la pared. El segundo en nuestra lista es el empuje isométrico contra la pared, y aquí es donde entramos en los ejercicios que los cirujanos ortopédicos consideran absolutamente necesarios para cualquier persona mayor de 75 años. Un ejercicio isométrico consiste en aplicar fuerza contra algo que no se mueve. Los músculos se contraen sin que haya movimiento visible en la articulación. Este tipo de ejercicio ofrece ventajas específicas para los adultos mayores que los ejercicios tradicionales no siempre pueden ofrecer. Primero, los ejercicios isométricos son muy seguros para las articulaciones. No hay impacto en el movimiento a través de rangos que pueden ser dolorosos o estar afectados por artritis. Segundo, los estudios muestran que el entrenamiento isométrico es especialmente eficaz para desarrollar el tipo de fuerza que ayuda a prevenir caída. Un estudio importante publicado en el Journal of Applied Physiology encontró que el entrenamiento isométrico aumenta la fuerza muscular en un 35% en adultos mayores de 70 años, en comparación con un 22% de mejora con el entrenamiento de resistencia tradicional. Más relevante aún para la prevención de caídas, el grupo isométrico mejoró su velocidad de desarrollo de fuerza en un 40%. La velocidad de desarrollo de fuerza describe que tan rápido puedes generar fuerza, lo cual es exactamente lo que se necesita cuando tropiezas, y debes reaccionar de inmediato. El empuje contra la pared trabaja principalmente el core, el pecho, los hombros y los músculos estabilizadores del tronco. Estos músculos ayudan a mantener erguido y te permiten apuar si pierde el equilibrio. Para realizar este ejercicio, colócate de pie frente a una pared de una distancia aproximada de un brazo. Apoya ambas manos planas en la pared a la altura de los hombros. Empuja la pared con la mayor fuerza posible manteniendo el cuerpo alineado desde la cabeza hasta los talones. Debes sentir cómo se activa el core,
como trabajan el pecho, y los hombres, y incluso como si activan las piernas para mantenerse firmes en el suelo. Mantén el empuje durante 10 a 15 segundos mientras respiras con normalidad. Descansa un momento, y repite de 3 a 5 veces. Una ventaja de este ejercicio es que puedes ajustar la intensidad de inmediato. Empuja con más fuerza para mayor dificultad o reduce el esfuerzo si estás comenzando. Una investigación de la Universidad McMaster encontró que realizar ejercicios isométricos solo 12 minutos por semana produjo mejoras significativas en la presión arterial, la densidad ósea y la fuerza muscular en adultos mayores de 65 años. Los participantes también informaron mayor estabilidad en las actividades diarias y más confianza en sus capacidades físicas. El cirujano ortopédico señala que este ejercicio activa toda la cadena muscular desde las manos, pasando por los brazos, los hombros, el core y hasta las piernas. Enseña a estos músculos a trabajar juntos de manera coordinada, lo cual es exactamente lo que ocurre cuando necesitas sujetarte o apoyarte para no caer. Este ejercicio también puede realizarse empujando una encimera o incluso sentado, empujando contra un escritorio. Lo importante es aplicar el máximo esfuerzo contra algo que no se mueva durante esos periodos de 10 a 15 segundos. Ahora hemos llegado al ejercicio número 1. El que las investigaciones muestran como el más importante para reducir el riesgo de caídas y mantener la independencia después de los 75 años. Número 1. La postura sobre una sola pierna. La postura sobre una sola pierna es el ejercicio más importante para las personas mayores de 75 años, y la evidencia que respalda este movimiento simple es impresionante. Cuando los cirujanos ortopédicos hablan del ejercicio más desaprovechado en el fitness para adultos mayores, generalmente se refieren a este. Parar sobre una sola pierna puede parecer demasiado sencillo para ser importante, pero la ciencia muestra una realidad muy diferente. Un estudio amplio publicado en el British Journal of Sports Medicine siguió a más de 1,500 adultos de 70 años o más durante un periodo de 10 años. Los investigadores comenzaron evaluando la capacidad de los participantes para mantenerse de pie sobre una pierna durante 10 segundos. Aquellos que no pudieron completar esta tarea simple tenían un 18% más de riesgo de morir por cualquier causa durante el periodo del estudio. Aún más relevante, la incapacidad de mantenerse sobre una pierna se asoció con un riesgo 3 veces mayor de sufrir una caída grave. Un estudio separado en Alemania encontró que el entrenamiento de equilibrio sobre una pierna redujo el riesgo de caída en un 43% en adultos mayores de 75 años. Una reducción del 43% con un solo ejercicio. Ninguna otra intervención aislada logró resultados similares. La efectividad del equilibrio sobre una pierna se debe a cómo involucra todo el cuerpo. El equilibrio, la propiocepción, la estabilidad de la cadera, la fuerza del tronco y la estabilidad del tobillo trabajan juntos al mantenerse sobre una pierna. Esto refleja exactamente lo que ocurre al caminar. Muchas personas no se dan cuenta de que camina es esencialmente una serie de apoyos sobre una pierna. Cada paso coloca tu peso brevemente sobre una pierna mientras la otra se mueve hacia adelante. Cuanto más fuerte y estable sea cada pierna de manera individual, más seguro será tu camino. Para practicar el equilibrio sobre una pierna, parad cerca de una pared o de una silla resistente. Levanta un pie solo 1 o 2 pulgadas del suelo, no necesitas levantarlo mucho. Concentrate en mantener estable la cadera, la rodilla o el tobillo de la pierna que sostiene tu peso sin desplazarlo demasiado.
Intenta mantener esta posición durante 30 segundos con cada pierna. Si es demasiado difícil, comienza con lo que puedas y aumenta gradualmente. Realiza este ejercicio al menos 3 veces al día. Los cirujanos ortopédicos recomiendan incorporarlo a tu rutina diaria, por ejemplo, mientras te cepillas los dientes en la mañana y en la noche, o mientras esperas que tu café se prepare o que tu comida se caliente. Integrarlo a hábitos existentes hace que sea mucho más probable mantener la constancia. Un estudio de la Universidad de Carolina del Norte encontró que la práctica diaria del equilibrio sobre una pierna mejoró la capacidad de los participantes en un 27% después de solo 4 semanas. Además, los participantes caminaron más rápido y mostraron menos oscilación en las pruebas de equilibrio. Para progresar en el ejercicio, prueba cerrar los ojos, girar la cabeza de lado a lado o pararte sobre una superficie ligeramente inestable, como una toalla doblada. Cada variación desafía tu sistema de equilibrio de manera diferente y fortalece las vías neuronales que te protegen. Los expertos ortopédicos enfatizan que camina solo no puede reemplazar este ejercicio. Al caminar, tu peso está sobre una pierna solo una fracción de segundo antes de que el otro pie toque el suelo. Este breve momento no es suficiente para desafiar y fortalecer la estabilidad sobre una pierna. Mantener sobre una pierna durante 30 segundos o más permite que el sistema nervioso active completamente los músculos estabilizadores y desarrolle la resistencia necesaria para proteger durante todo el día. Algunos pacientes pueden caminar kilómetros, pero no pueden mantener sobre una pierna más de 5 segundos. Estos suelen ser los individuos que sí can alcanzar algo en alto o al pasar un umbral. Su condición física al caminar no se traduce en el equilibrio y la estabilidad que realmente necesitan. El equilibrio sobre una pierna cubra esa brecha crítica. Así que ahí lo tienes. 5 ejercicios que los cirujanos ortopédicos recomiendan para cualquier persona mayor de 75 años que quiera mantener su independencia y reducir el riesgo de caídas. Camina es excelente y debe continuarse, pero la investigación muestra que deja vacíos importantes en la forma física. La propiocepción, la capacidad de levantarse de una silla, la movilidad de la cadera, la fuerza del tronco, y la estabilidad sobre una pierna requieren práctica específica que camina por sí solo no ofrece. La buena noticia es que estos 5 ejercicios toman menos de 15 minutos al día. No se necesita gimnasio en equipo, y no es necesario estar en gran forma para comenzar. Cada ejercicio puede adaptarse a tu nivel actual. Comienza con el que te resulte más manageable y añade los demás con el tiempo. Incluso realizar solo el ejercicio número 1, equilibrio sobre una pierna, 3 veces al día te coloca por delante de la mayoría de personas de tu edad. Tu futuro yo te agradecerá por invertir en estos movimientos hoy. Sueda tu cuerpo, es el único que tienes. Ahora queremos escucharte. ¿Cuál de estos 5 ejercicios comenzarás hoy? ¿Y cuál ha sido tu mayor desafío para mantenerte activo y conservar el equilibrio a medida que envejeces? Comparte tus experiencias y opiniones en los comentarios. Nos encantaría saberlas. Gracias por ver el video.